লাইভ ফটো গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্যালারি, ক্যামেরা, মাই অ্যালবাম, রিমুভ অ্যাপ, মোর অ্যাপ, শেয়ার অ্যাপ। তো ক্যামেরা তো বুঝতে পারছেন, ছবি তোলা যেটা দিয়ে কাজ করে। মাই অ্যালবামটা একটু দেখি, না এটা এই অ্যাপে মাই অ্যালবাম। তো আমি গ্যালারি চলে যাব। এখান থেকে একটা ছবি সিলেক্ট করব বন্ধুরা। ক্যামেরা পেয়ে গেলাম। করা ফিট ইমাগে করা 3/4, 4/3, 9/16, 16/9, 7/15 ফির সাইকেল করা। তা আমি একটু এখানে সিলেক্ট করি। এই যে এটা ঘোরানো যায়, যার যেটা ভালো লাগে। সেভ হয়ে গেলাম। প্রতিটা সহজভাবে আলাদা করে বলছি, বোঝানোর চেষ্টা করছি বন্ধুরা। আমরা যা যেটা ভালো লাগে করতে পারো বন্ধুরা। এটা আবার ঘোরানো যায়।
আমি একটু সময় নিয়ে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। একটু লোডিং হচ্ছে, একটু টাইম লাগবে। দেখি ভিডিওটা কী হয়। শুরুতে আমি এদের নতুন অ্যাপ ব্যবহার করছি বন্ধুরা, তোমরা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারো যদি ভালো লাগে। আর ভিডিওটা শুরু থেকে চেষ্টা দেবে বন্ধুরা। আমি অনেকটা যাচাই বাছাই করেছি বন্ধুরা। আর যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে অনেক অনেক, যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে। যারা চ্যানেলে নতুন, এটা হয়ে গেল। সম্পূর্ণ তো নতুন আত্মারি, ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে আমি আরেকটা দিনই বোঝাতে পারবো। এটা বোঝানোর জন্য সে মজা পাবে বন্ধুরা। আমি যা কিছু ব্যবহার করি তোমাদেরকে নতুন কিছু শেখানোর জন্য যদি কিছু শিখতে পারো তাতে আমার সার্থক বন্ধুরা। আমি প্রতিটা এখন এটা দেখে মানে আমি এর থেকে আমি যেটা বলবো যে প্রতিটা জিনিস যতটুকু পারি ততটুকু বোঝানো, তোমরা যাতে বুঝতে পারো, যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, যাতে তোমরা মজা পাও। তো বন্ধুরা, তারপর দেখিয়ে দিলাম। এরকম একটা ভিডিও বানাবো যাতে তোমরা সহজে বুঝতে পারো এই অ্যাপটা, তাহলে তোমাদের পরিষ্কার হয়ে যাবে বন্ধুরা। আর মাস্ক পরতে বুঝবে না, অবশ্যই মাস্ক পরবে। নিজেকে মাস্ক পরতে উৎসাহিত করো, অন্যদেরকেও মাস্ক পরতে উৎসাহিত করো।